Хорошо. Придурок, просыпайся. Стоп меня. You fight well for a Warframe. If you're ever interested in something a little more old war-sized. Wait. She didn't send you looking for me, did she? I am not going back. Look, you were the second wave, kid. The necromechs were void-shielded, sentient pulse immune. As bright as a bag of hammers, just as dependable. Not like you. When I met her, Mother, she was as brilliant as she was broken. Chasing her father's ghost, convinced he was still out there. I thought I could fix things. I thought I could fix her. Like she was a loose light board or leaky hydraulic. So yes, she's right about me. I am an idiot, but I'm a reformed idiot. I'm done with her. This heart is breaking down is just another tactic of hers. Don't you see? Everything has to be about her. That went well. We must prove to father that heart is Куда ты залез? Ну-ка, вылезь. This will be more dangerous than any grey strain monster we faced. We have to talk to daughter. Ладно. Что? В смысле другая Элис? Элис, та же, другие эти актеры. Ну там Крис должна быть еще, Редфилд. Ну и что здесь происходит? Где эта тетенька, которая мне нужна? Ну-ка, счет. Ёпта, какого здесь творится, а? Что здесь происходит? Доча, ну-ка вылезай. Oh, aren't you a fascinating specimen? Organic ferrous exoflesh, hybridized internals, and time trace. You're a Tenno, aren't you? You need me to tell you where it is, which I wouldn't have to bother with if not for my parents, whose collective heads are so far up their collective lower sigmoids the only air they breathe is what they secrete. Aw, that's kind of sweet, but look at us. We are beyond help.
The disease vectors are too complex, changing faster than I can study them. We can only prolong the inevitable. Look, if you help me get back some of what my brother shredded, I'd be happy to return the favor. Deal? Базар. Насчет кого-то уничтожить мне 2 раза повторять не надо. Эх, мне сейчас на зараженных Эмбер пригодилась прям вот. Но мне ее нет. Поехали. You're going to help me rebuild my sample collection. You're probably wondering what happens to it in the first place. Why don't you ask brother when you see him? We call that worm Fast. Don't worry about him though. He's got bigger problems than you. Что это нахер? Иди ты. Это твой брат? His sister. They don't get along, as you'll soon see. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? This is a good opportunity for you, actually. There should be useful detritus falling from the explosion. Try not to get crushed, little one. Don't feel the least bit sad for him. He'll regenerate and even empty your head and exact his revenge. An endless cycle. Though it's the only proof I've got that the hive mind can be divided. Just collect what you can so you can get to the task at hand. Я сейчас ракотунов вызову. Ракотуны. Порвите их. Давай. Note the curious way they float above the surface to feed. Don't bother trying to spear them in the exocrine itself. Too damn viscous.
Their biology is crucial to my study. Infested but not entangled in shared consciousness. If there's a hope in halting our mental decline, it might be here in these humble little specimens. Get to it. Летучие рыбы! Зина! Здесь, в этой сраной планете, летучие рыбы! You have to understand. Helping my so-called family is the last thing I Вот сейчас в данный момент не могу. You'll have to make it worthwhile. Стой, говно летучее. Рыбку ловлю. Да, по-моему. Иди сюда. Рыбка, рыбка, ко мне. All right, that's enough. Return the specimens to me, and I'll give Lloyd what he needs to take you down to the heart. Конечно. Ты посмотри, это точно оно. Ну пролистай, ёпта, чё? Подожди, а здесь есть, кстати говоря, ну... Слышь ты, верни меня на место. Ну-ка, плюнь, зараза. Спасибо. Ленка, хочешь поржать? Смотри, иди сюда. Я сам охуел. Ага. Я сейчас очумел. Подхожу, случайно нажимаю. А ну плюнь меня! Так он меня выплюнул с другой стороны карты. А я вылез. Так, ну-ка, сверни меня. Плюнь, я сказал. Спасибо, я пошел. Ну вас в баню. О, чё он меня съел? Больше не буду тыкать на всякую дрянь. Ракотуны! Братья! Помогай! Ебать, что это? Эх! Выходим из файта. Срочно.
Да отстань! Что это за хрень? Что это такое? Ай, блин, застрял. Летучая... Отстань! Нет. Ракотуны, братья! Придите и помогите мне. А теперь давай осьминожку запиздим. Это что за осьминожка? Что это нахуй такое, блядь? Отдавим ей нахрен все лапки. Братья мои, помогите. Ракотуши. Умри. О, вот тиу. Вот тиу, сын. Папу хотели съесть. Да, вот именно вот так хотели со мной сделать. Угу. Представляешь? Ты себе представляешь, нет? Да, только не надо пищать, пожалуйста, возле микрофона. Понял? Ты. Я сопротивлялся, да. И сильно сопротивлялся. Ой-ой, аккуратнее, ты чё? Ой, ты, что это было, блядь? Новый Warframe, новое начало. Хочу новый Warframe. Доча, улазь. I remember my birthday. Woke with a knot in my stomach. The hum of my specimen tanks was missing. Silent. But I was surprised to find a little box wrapped in a red bow. A gift from my family that never, ever remembered. The note said, best wishes for my Сейчас, подожди, я хочу понять вообще, что за квест новый. У меня новое задание вышло, отстань от меня. Плевать. У меня новый квест. As smooth and fine as silk. My entire collection, cremated, atomized, and returned as a gift by my deranged brother. If you see him on your descent to the heart, don't be fooled. He'll stab you in the back if he thinks it'll get him a moment's notice from Mother. Ты серьезно мне такие вещи говоришь, что мне кто-то нож хочет в спину всадить? Ты чё вообще без башки? Обезьяна, она напугала, блин, теперь. Что тебе делать? Вот тебе. Ушастый гном. Ай. Что здесь нахуй вообще происходит, я не понимаю. Бля, ну Warframe умеют делать, молодцы. Вот чё-чё, а, блин, проработка мельчайших деталей у них, конечно, да, на высоте, как всегда. И куда мне шуровать, алё? Ну ладно. Что это? А, это опять ты. Ну ладно. Пошли. Только плюнь меня,
Молодец. На всякий случай вот эту хрень разломаем. Ну что, мало ли какие-то личинки вылезут. Знаешь, вот, Дзин, когда вот так вот двери открываются с видом на пищевод, что-то мне особо неохота туда ходить, но приходится. А, долбаные личинки гнидуса. Отстаньте от меня, я сказал. На, осьминожки. Фу, гадость какая. Ври. Большой молоток против большой осьминожки. Даня, нет! Иди отсюда. Ты кто? Noticed my collar, did you? Ты кто? Not so gentle reminder from dearest mother. No one in the universe can hold a grudge as deep or as long. She took away all my Entrati command words with it. Lloyd's got more respect in this family than I do. One simple mistake. To be fair, it was not exactly a simple mistake. How many times do I have to say I'm sorry? I broke the containment protocol. I carried the spores in. I screwed up. And suddenly, they all acknowledged my existence. Suddenly, something I'd done actually mattered. As if humiliating me would undo what happened to them. We're a lost cause. The Дань, ну блин, infestation will ну come забери for его what's left нахер. of us in time. Стоит барабанщик, Speak на of телефон them, падает. and they shall appear. Барабанщик мелкий. Давай только драться с тобой не буду. Ну да, давайте. Порвите их. Я сказал порвать их. Ты кто? Вас мне только не хватает, да, конечно, давай. Admit it, Tenno. It's beautiful, isn't it? Maybe it's not the abomination you think it is. Ни хрена красивого, мужик. Maybe it knows better than mother. Maybe we ought to succumb to it. Let it win. Sun has strange ideas about what victory looks like. The solar rays, the Maybe Tenno. скоро. We all depend on the heart to keep the wall open to the other side. If the heart stops, everything... Здрасте, вот я. Большой молоток для большой осьминожки. Ой, блядь, больно? Что же это, господи? Ракотуны. Дайте. Это нормально. Что энергии выбрасываю на ракотунов. Отвали! Собака.
Что такое? Понял. Больше не буду стоять возле нее. Серьезно, Джаггернаут. Джаггерняша. А ну дайте ему. Requiem Cipher. I'm embarrassed to say I'm unsure what to make of this. Tenno, can you figure it out? Hey, no worries, Chip. Let me get that for ya. That doesn't sound happy. Don't distract them. This is very mentally taxing for a Tenno. Success! Мол. Это что? И что со мной? Так, ну давай, ну что началось опять? Верни Warframe. Что за плетение, алло? Не хочу. Что это нахер? Ты чё, тварь? By the heart, it's dead. The wall's closing, Mother. It's over. Good. Good? You think this is good? Oh, so you're talking to us now. Mother, don't. This isn't the time. Shut up. I want to see how low she can dig. Of course you do. Anything to make you feel better about yourself. I wonder where he gets that from. Stop. At least you didn't try to kill me. Oh, please. You've been playing dead since the day I was born. Well, I wish you hadn't. Stop! Что с вами, блядь, не так? Still functional. Listen carefully. Getting back to the surface is А где, not вашу мать, going to мое be оружие? easy. И где, I don't know how по-вашему, to мои break this пушки? fusion, but your Warframe, it's barely functional. You're going to have to stay low and out of sight. I know a shortcut, but you've got to do the rest. Придурок, ствол верни.
Какого хрена, Having по-твоему, ты fun? делаешь? I mean, it looks fun and quite dangerous. Oh, good, there's another up ahead. Проблемы, проблемы, большие проблемы. Be patient. Let them pass before moving on. You're nearly out. Be cautious. Отстаньте. Давайте это. Нахуй идите, если что. Пожалуйста. На меня что только не охотилось, но, блядь, куча, блядь, больших роботов-убийц еще ни разу. Хочу свой аккаунт. Я бы не так сильно охеревал от этого всего. Что, никак проход? Ладно, где тот? Ага, пошел что-то. Ну, блин, гадость. You're still alive. That means we can fix this. We can get the heart back if we work together. Правильно, отдайте мне мои пушки, я пойду и вернусь и буду делать что-нибудь. Warframe сломали из-за вас. А это мой самый сильный Warframe, между прочим, на данное время. Вообще одурели, что ли? Кто это нахуй такой был? О! Мои стволы вернулись. Do you think they will be willing to go back down? Sun and I can bait the worm to draw the infestation away, up to the surface. Even if I agreed to help, what about the necromechs down there? Just one of those things. I've got a little something that I've been saving for an occasion like this. All right. I've got the calculus data for a restart, but I'll need 10 quanta of leptosan. Son? I have it. Should we wake up grandmother? Let her sleep. Wouldn't want her to worry. It's too soon for them. Are you sure about this? Not at all, but we'll have to make an exception. Just this once. Да, понимаю. All right, with the void closing up, you're gonna be too weak to help in that frame. Snake's in rough shape, but she's got enough juice for one last ride. What do you say? Ready to go old war style? Я? Всегда. Что надо делать? All right. Not ideal, but I've cross-routed your Warframe impulse stream directly to Snake. Now, she'll feel heavy, but you'll get used to it. Head outside, and we'll run a field test before your descent. Это что, все квест закончился? Чувства мои мне надерут зад. Да.
Мне точно надерут жопу. О. All right. Squeeze off a few rounds and get a feel for them. There's no time for training exercises. But we've got to prepare. Tenno, get down there. You're just going to have to learn as you go. Хочу такое. Устроим нахрен Звездные войны. Ой-ой. Слушай, ты должен был сдохнуть, тварь. Ой-ой. Поганые рыбки. Rerouting power to... Yes! Secondary systems are back up. Тихо, тихо, что началось-то? Нормально же общались. Да-да-да-да-да, давай, сдохните. Не, мои пушки даже с учетом этого были мощнее. Во всяком случае, пока что я не это. Еще желающих поймать. Говно. Давай, ну. Подрази. The caves won't be exactly clear, but it should help. I've dispersed some specimens to keep the infested out of the way. Oh, so Всем it's лежать. okay. Eat powder pellets. Take it easy. I've summoned some velocipods too. Ты говно, отстань. Твою мать, ваши Звездные войны. I've managed to bring additional systems online. Так, улитки.
Вонючие насекомые, а. Идем дальше. Отличное начало. Ты тоже так думаешь, друган? Так, подождите, вот говно разнесу. Все желающие. Очередь. Что такое? Вот нахуй столько. Говно летающее. Желудок, открывайся, я иду. Я сейчас разнесу вашу кибитку. Я кому это ваши будет? Да отстаньте, господи, что это такое оно? Вонючая улитка. И ты тоже. She's waking up. You should have additional functionality. Здорово. Здорово, ебать. Возможно. Тебе кто агрессивный теперь стал? Охренели, что ли? Опа-на, тихо, тихо, тихо. Что это? Вот так слезть снял. Древая свиноска лежать. Что за брык? Ждем легиона. Что здесь, папочка нахуй? Мы как съебались все ужасы. Тук-тук, твою мать. Я здесь, обезьяны. Where the hell is that necromech? Carter, the spores. Son, you're on repairs. No one listens to me.
Tenno, can't have this area contaminated. Clear out those infested and destroy their spore clusters before we seal the chamber. Я понял, спасибо. Без вас бы, блядь, не разобрался. Что же мне нахуй надо сделать? Давай, мне только стеклодувов тут не хватает, но... Заберняша! Здравствуй, тварь! Первый. Вылазим. Ты дурак, нет? Идёт. Здорово, ебать. Чё? Блин, на коврик пушка перегрелась. Ладно бы обычные, так это мутанты. Что, урод? Кидай. Ну-ка прекращай, как говно на меня пускать. Clear. I rigged Snake with an old Omni tool. Ready?
should hold. What do you think, Mother? Seal the chamber. Initiating restart sequence. By Loke, we pass through and beyond. The chamber's sealed. That's it for your ride. And a one-way trip for poor Snake. I'll cut the reroute as soon as the heart's beating. You'll be back to your old self again. Restart in 3, 2, 1. You sure you've got the correct derivatives? Again. 3, 2, 1. Perfect. Just perfect. It doesn't make sense. Something must be interfering. I checked the equations. Well, check them again. Don't yell at me! Again! Здорово, ебать. There it is! Tenno, you've got to destroy this thing, or we're back where we started! You have no idea how jealous I am right now. Здорово, ебать, здорово, нахуй. Дружище, здорово. Отошел нахуй от меня. Snake? Snake! Сильный говнюк. Я здесь, тварь. Кусок ты говна. Snake! Snake? Snake! Да, блядь. Где этот кусок барахла? Здорово, друг! Нахер от меня, что вы ебал? Отъебись, пожалуйста, блядь. Снейк, братишка, держись. Ты собака, что ли? Snake? Snake!
Я все понимаю, что ты орешь, придурок. Какой Снейк, блин, ты уже 80-й. А ну-ка, отвяжись от меня. Нет, твоя мартышка. Тварь, где у тебя слабое место, ты не вижу. А какого ты у меня невосприимчивый стал, простите? А как тебя бить? А? Солнышко мое. По морде! О, все, невосприимчивость пошла, невосприимчивость пошла, жара. Все, отъебись. Отстань, я сказал. Там летает он. Ну, интересно, куда тебе надо стрелять? Просто сейчас надо принцип. Пошла жара! Все отошел от меня. Это что такое? Не знаю, что это. А если его жахнуть от стену? You gave her a good send-off. You have my thanks. Ah, Snake. I'm gonna miss you. But you've earned your rest, alright? Rerouting you. Yes. A rest. Охренеть, что за война была сейчас? Сейчас бы еще с обезьянами не воевал я бы. С кем из вас обезьян надо побазарить? Бабушка! Лысая бабуля! They're an insufferable lot, aren't they? My son, father, blustery and spineless all at once. His absentee wife, mother, who can't see past what she's lost to see what she has. And who can blame the children? Daughter, trying to convince herself she's so different. Зина может уронит на себя эту штуку. The same. And the boy, poor son. He mistakes kindness for mediocrity. Who's he competing with other than himself? But in a crisis, Зин! they can come Он together. сейчас уронит, говорю, блин. I've no idea what you're talking about. But even as they've forgotten themselves, their names, their bonds, they might still be our family. Seems you're an important part of that now. So maybe I can help you and your family. There's Warframe, Zaku, somewhat of a family themselves. A son of many, a composite of others we lost in the ages that our Entrati family has served here.
think we've had more than enough excitement for one day. I could do with a little lie down. Иди ты, бабуля. You make sure you stay safe and snug, dear. Wrap up well. It's a thief and a liar is Deimos. Steals over girls and boys and Cephalons too, like a nasty fog, until all the bright lights in your memory are quite blotted out. That's why they're like that, you see. So much forgotten. Oh, but we mustn't cry over it. Never that. Help me bring them back, would you, dear? Remember how it's done? Pinch of this, dab of that, mend a kettle, mend a heart, and it's all one. Go on, dear. Ну да. Maybe later. Shall we? Why they bothered packing all this, I'll never know. Так кто? Very well. Goodbye, dear. I'll see what else I can unearth for you. Ну да, черебать. Hi, I'm not Lloyd. Lloyd is Lloyd. You'll have to excuse Otak. His personality was damaged irreparably by Deimos' energies, making it necessary to transfer his intelligence to this, our current shared form. Unfortunately, my attempted Всё, прекрати базарить, пожалуйста, was not a complete success. Ну прекрати базарить. Mining, Otak. Mining. Oh yeah, mining. There are things to be mined. Minerals. We'll use the minerals to make The things that are necessary for survival on Deimos. Now, ask politely, Otak. Would you please mine the minerals? Shrewd. A player. I like it. Well, who? See you again, ship. Так, это бабуля съедали. Ну-ка, вылезай, обезьяна. We tried it her way. And where did it get us? Just look at me. So now I'm doing things my way, like I should have done all along. We'll show them, won't we? You and me. Make them sit up and pay attention. The weapons, they're just one branch of the project. You keep on like this. Да все, прекращай базарить, а, мужик. Не хочу. You know what I'm talking about. Had a taste of it already, didn't you? Тут опять лысый карлик ползет. The life forms of Deimos. Okay, maybe not today. But Ген. you'll be back. Но ему эта штука точно понравилась. Ему, блин, все нравится.
Что здесь? Сома Прайм. Вау. Флорис Прайм. Оу. Куда бы I деться? guess you know what's best for you. Keep safe. Подожди. Look, survival. Нет, я посмотрел товар. Be seeing you again, I'm sure. My family may choose to live in witless denial of our condition, but I accept it. Deimos is my mistress, whether I chose her or not. Her bitter kisses fester in my veins. Witness, Tenno, we are truly become one flesh. I crave to understand her. Ты вообще придурок, что ли? Whatever you need to provide me samples of her processes and function. Wildlife. Ай, завали, я тебе говорю, завали. If I am to understand them, I require them intact. You sedate them. I shall arrange retrieval. Ты придурок, а? You Демос, любовница. You'll notice the life forms of Deimos are constantly ripping chunks out of one another. If you happen across a Predacite or a Vulpaphyla that's been wounded by the infested, you have a chance to save it. Just trank it quickly before it succumbs. Use as many shots as you need. Once it's recovered, you can raise it as a loyal companion. Very well. As you wish. You'll notice the life forms of Deimos are constantly ripping chunks out of one another. Done. I'm dreadfully sorry, but despite appearances, this is not a pet shop. The Atmos pulsing today, friend. Mm-hmm. I can't do that for you. Yet. I shall languish in weary solitude and sleep. Обезьяна шумно втекает. Стоять, дочурка вон там сидит. Здорово, ебать. This would be where I showed you my birthright of ancestral fish, but well. Вот сейчас она тебе на башку шлепнется, да, не все. Some remnants of the original genetic matrix appear to have survived in the exocrine, though the infestation is steadily claiming them. If you can catch any and bring them to me, I'd appreciate it. We can salvage anything useful. I can't undo what he did, but I won't let him have the last word. There's all sorts swimming.
You know what you're doing, so I'll let you get on with it. I'd appreciate being allowed to watch, however. You don't see this type every day, but there's lots about. You wouldn't think you could fit that lot inside one fish, would you? Quite remarkable. By all means, go fishing unprepared. When I pick you out of a Cryptosuctus's gut sack, I'll... You know where to find me. Не, я это понимаю, а гарпун-то мне где взять? Стоп, подожди. О, это был. Хотя, может быть, и вот у этого не было. Так что? Мат! This is not how I would have chosen to welcome a colleague. But embarrassment is a luxury I discarded long ago. Frankly, my daughter is an entitled self-pitying whelp, my son an arrogant upstart, and my husband a mealy-mouthed relic of his old self. Every last one of them has let me down. You may find them useful. I barely find them tolerable. If I can count upon your loyalty, we will work well together. I intend to tame this place, and you can help me. I am open to dialogue. There is so much to be done here on Deimos. Very well then. Until our next appointment. Какая жесть. Квест еле прошел, блин, офигеть. Ugh.